Hello sa inyo mga tol, salamat sa pagbisita. Ako nga pala si Eric Medina, isa akong Filipino nurse na nagtatrabaho dito sa Germany. Nandito na naman tayo sa bago kong segment, yung i-translate mo tol. May bago na naman tayong produktong gagamitin at titingnan natin yung mga German words dito at subukan uli nating i-translate. Kung bago ka sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-like, comment at subscribe. Kaya ano pang hinihintay nyo? Simulan na natin. Ngayon, ito yung gagamitin nating produkto. Medyo malaki siya. So, yan. Anong tawag dito? Tawag dito auf Deutsch ay das Vollwaschmittel. Ibig sabihin, heavy duty detergent. So, ito yung ginagamit namin panglaba dito. Meron ding powder nito, pero mas preferred namin ang liquid. Okay mga tol, simulan natin. Siebzig Beschen. Ito galing sa salitang die Wäsche. Ibig sabihin laundry. Riesen frische Kraft. Der Riese. Ibig sabihin giant or plural siya ng giants. Frisch. Ibig sabihin niya fresh. Die Kraft. Ibig sabihin force, strength, or power. So, bata, ito talaga yung brand niya, Weiser Riese. So, isa-isahin natin siya, Riese, giant. So, kung literal natin siyang ita-translate, white giant. Kasi ang Weiss ay white. Universal gel o the universal gel. Das Gel. Extra stark Gegenflecken. Der Fleck or stain, plural ay die Flecken. Gegen, ibig sabihin against. Stark ay strong. Extra, or strong against stains. Ergiebig, ibig sabihin productive. Das Vollwaschmittel. So ito, isa pang tip. Pag ang huli ng nomen ay mittel, gagamit ka ng das. Ano ba? Hilfsmittel, das Verkehrsmittel. Ba't naman natin? So, yung taas, Weiser Riese, yung brand. Universal Gel is Dank seiner Waschkraft. Extra stark Gegenflecken und extra ergiebig. Dito sa sentence na to, medyo na kakalito siya kung di mo alam yung preposition. Dito, ang preposition, makikita mo yung dank. Pag gagamit ka ng dank, usually, ang kasunod niya, genitive or dative. Pero pag plural ang sabi, meisten mit genitive. Thanks to its washing power, Universal Gel is extra strong against stains and extra productive. Sunod, mit der Riesen frische Kraft sorgt Weiser Riese for frische und strahlend saubere Wäsche. Sorg, galing siya sa salitang sorgen, ibig sabihin to ensure, to care for somebody or something. And German verbs pala, meron silang tinatawag na verb with preposition. So automatic siya kung gagamit ka ng verb, meron siyang certain na preposition na gagamitin. Ito ang ginamit, sorgen für. Pag für, palaging accusative ang gagamitin mo. Dito sa mga adjectives na to, for frische und tingin ko to strahlende. Hindi ko alam kung ano yung rason bakit ganun yung ba't kulang ng yung strahlend. Pagkakaintindi ko dyan kasi magpe-pertain siya doon sa Wäsche. With the giant fresh power, Weiser Riese ensures fresh and radiant clean laundry. Sunod natin to. Eine freiwillig Nachhaltigkeitsinitiative der AISE. Freiwillig, ibig sabihin voluntary. Nachhaltigkeitsinitiative. Die Nachhaltigkeit, ibig sabihin sustainability. Die Initiative, ibig sabihin initiative. Nachhaltig, ibig sabihin sustainable. Haltigkeit Initiative bedeutet Sustainability Initiative.
a voluntarily sustainability initiative of AISE. Die Dosierempfehlung bedeutet auf English dosage recommendation. Die Verschlusskappe, ibig sabihin sealing cap. Tayo dito 4 to 5 4 bis 5 kilogram. Verschmutzungsgrad. Verschmutzung, ibig sabihin contamination or pollution. Verschmutzungsgrad or degree of contamination. Level of pollution. Per grad, ibig sabihin rate or level o pwede ring degree. Leicht, ibig sabihin light. Normal und stark, ibig sabihin stark, strong. Die Wasserhärte, ibig sabihin water hardness or hardness of water. Weich, sabihin soft. Das Mittel, yun means hard or very hard, sehr hard. So yan, may numa, o ilang mililita. Die Ladung, ibig sabihin load. Auf English, Handwäsche, Handwash. Dosierhilfe, erhältlich unter diese Website. Dosierhilfe oder die Dosierhilfe or dosing aid or dosing tool auf English. Erhältlich or available or obtainable. Dosing aid or dosing tool is available on Henkel Dosierhilfe. Wash tip. So, meron din tong binigay na tip for washing. Una, Pflegehinweis. Ibig sabihin of English, care instructions or care tips. Beachten, ibig sabihin to follow or to observe. Follow the care instruction of the textile manufacturers. Entsprechend, ibig sabihin accordingly or appropriate, respective, pwede din. Sortieren, ibig sabihin niya, sort, to sort of English. At then, Unsicherheit, ibig sabihin niya ay unsure, uncertainty. Far back height, ibig sabihin color fastness. Welche Stück, das Stück, ibig sabihin piece o slice. Tapos welche, di welche. So, a piece of laundry. Separate, ibig sabihin separate, separately. With unsureness about color fastness of a piece of laundry, wash separately with maximum 40 degrees. Die Wolle or wool, the side silk. Not suitable for wool and silk. Please use detergent for woolens. Wollwaschmittel or detergent for woolens. Zum Beispiel, for example, yan, Wolle und Finest. Der Wasser Enthärter water softener contain water softener. Weitere Wash- und Pflegetipps. Tapos website uli. So sinasabi niya, more washing and care tips. So ibig sabihin ng pag ganyan. Aktung. Parang caution. Waschmittel. Das Waschmittel. Washing agent. Enthält or contain Aktung. Caution can cause allergic skin reaction. Augenreizung. Eye irritation. Die Reizung or irritation, die Auge. Eyes. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Keep out of the reach of children. So, pansin nyo dan yung phone. Iba yung phone. Dative preposition siya. Tapos, Kinder. Die Kinder. Bakit merong N? Kalimitan kapag dative ang gamit tapos plural, lalagyan mo palagi yung dulo ng nomen na N. Kaya naging von Kindern. Schutzhandschuhe, Augenschutz tragen.
Pansin mo pareha sila may shoots. So, Schützen to protect. Wear protective gloves or eye protection. By Berurung mit der Haut. When in contact with the skin, wash with more water. By contact mit the Augen, in contact with the eyes, rinse gently with water for a few minutes. Behutsam, ibig sabihin niya, carefully, cautiously, eventuell for handine contact linse nak Muglichkeit entfernen. Die contact linse or contact lenses or contact linsen, sinasabi dyan, remove any contact lenses if possible. Entfernen, ibig sabihin to remove for handen, ibig sabihin available. Weiterspülen, o parang continue, rinse. Anhaltend, ibig sabihin persistent or persistently. If eye irritation persists, Erzlichen Rat einholen. Get medical advice or get medical attention. Der Rat, ibig sabihin advice or their counsel. Hinsusihin, bedeutet consult somebody. Ist Erzlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Erforderlich, ibig sabihin necessary or required. Verpackung, ibig sabihin packaging or wrapper or packing. Das Kennzeichnungsetikett, identification level. Die Kennzeichnung, ibig sabihin marking or labeling. So yun, if medical advice is needed, have product, container, or label at hand. Bereithalten, to have ready, to keep on hand. Bereit, sabihin ready, halten, keep. Inhalt, der Inhalt, Inhalt o yung content, der Behälter, container. Itong gemäß, ano siya, preposition din, ang gamit, dative. Die Entsorgung, ibig sabihin disposal. Tapos Vorschriften, Vorschrift, regulations. Una, Vorschrift, die Vorschrift, regulation, dispose of contents or container in accordance with national regulation. Zuführen, to supply or to procure. Inhaltsstoffangabe. Unahin natin. Inhaltsstoff o der Inhaltsstoff. Ibig sabihin, ingredients. Angabe, declaration or statement. So, ingredient statement or declaration of ingredients. Die Webseite. Verbraucher telephone. Verbraucher, ibig sabihin parang consumer telephone. Gratis Numa. Gratis, ibig sabihin free. Aufrecht, ibig sabihin upright. Transportieren, ibig sabihin to transport. Unlagern, to store. So, transport and store upright. Voll Waschmittel. So, ito ulit merong der barcode. Sei nachhaltig. Be sustainable. Wäsche kalt. So, parang laundry. Cold laundry. Cold Wäsche. Ayun tol, na-translate na natin yung mga German words dito sa produkto na to. Nakatulong ba or may naitulong ba ako? Kung meron, paki-like naman ng video at paki-comment na rin dyan sa baba. Tapos maghahanap ako ng ibang produktong may mga German words na kapupulutan ng aral. So, sana huwag kayong magsasawang panoodin to. Muli, maraming salamat sa inyong mga tol sa pagsubaybay sa aking YouTube channel, sa panonood ng mga videos ko. Maraming salamat. Bago na napasyal dito sa YouTube channel ko, huwag mo nang kalimutang mag-subscribe. Subscribe ka na tol. Kung di ka pa nagsasubscribe, mag-subscribe ka na tol sa YouTube channel ko. Tapos i-like mo na rin tong video, mag-comment ka na rin. Tapos ayun. Ingat!